Tahun 2024, banjir besar melanda sebuah desa di Sri Lanka. Ketika air mulai menggenang tinggi, banyak warga terjebak tanpa bantuan. Namun, seekor gajah bernama Bima tiba-tiba muncul dari hutan terdekat. Bima dengan naluri alaminya mendekati rumah-rumah yang terendam. Ia mengangkat anak-anak dan barang-barang penting menggunakan bela lainnya. Beberapa warga yang sempat merekam aksinya menyebut Bima sebagai pahlawan. Gajah ini tampaknya menyadari krisis yang dialami manusia di sekitarnya. Para peneliti menjelaskan bahwa gajah memiliki kemampuan empati tinggi. Kisah heroik Bima menjadi viral dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia.